Hi students, it's me Kumar, your social science teacher. Welcome to Vidyanandar online classes. So we can start our lesson. The last module we discuss about the constitutional design, the role of the Constituent Assembly in our India for drafting one of the beautiful and one of the largest constitutions in our India. So the next continuation. A lot of factors that contributed for the drafting of Indian Constitution. That is inspired the drafters before drafting the Indian Constitution. So we can discuss now these factors. First one, the political institutions of colonial rule and the Government of India Act that is enacted different laws in the year 1935. That is inspired very well to our drafters when they're drafting a constitution for India. We discussed that even though British rule is more given negative aspect to India, they exporting the Indian wealth and they retained and they looted Indian wealth large scale. But a lot of positive side is there. That first one is that colonial rule is a role model to Indians, and we have no further experiences about the administrations in our India. So in that period, a political institutions of colonial rule and Government of India Act in the year 1935 and passing many laws. That is inspired Indians very well, and we are mainly copied these types of the institution to our Indian Constitution. And the second one, ideals of the French Revolution. French Revolution ideas: liberty, equality, and fraternity, equality before law. And all these principles that is inspired very well to the drafters. That is why the concept of equality that is added to Indian Constitution, and many principles and the ideals of the French Revolution that is copied by the and inspired by the Indian drafters. And the third one is the parliamentary form of government, parliamentary democracy from Britain. Britain followed a parliamentary democracy and the pattern. That parliamentary democracy from Britain that is followed by India after getting independence and when they are drafting a constitution. And a great Bill of Rights of America that is also inspired Indians very well and put many principles of this Bill of Rights in the constitution. And fourth one, social and economic equality, that highlighting by the socialist revolution from Russia. Social and economic equality that is highlighting by Russian revolution that is inspired very well to Indian constitution and the drafters. And last one, directive principles of the state policy that will be taken from the Irish constitution. So totally we can say that in this drafters they inspired many things and they copied all these things to Indian constitution. And we are trying to imitate many constitutional principles of different nations. Best example we can say the directive principles of the state policy from Irish constitution. Directive principles of state policy from Irish constitution. So that's about the factors that is inspired the Indian drafters. So once again, political institutions of colonial rule and Government of India Act in the year 1935 that is passing many laws that is inspired very well. And ideals of French Revolution. Third one, parliamentary democracy and their pattern and the structure that we copied from Britain. And Bill of Rights of America that is inspired well to the India. And social and economic equality that is highlighted by socialist revolutions in the year 1970. That is Russian Revolution. And directive principles of state policy were taken from the Irish Constitution. So that's about the sum of the factors that inspired Indian drafters before drafting a constitution. And Indians demanding to getting representations in the legislature. So in the year 1935, for one of the election held to provincial legislature, so Indian got a chance to contest election. And many of the provinces Indians are contesting. And Congress party got a huge majority in that election. And they win and sitting the provincial legislature. And that's about the role of the elections in the provincial legislature. So once again, for the sake of understanding, I would like to explain these factors in Malayalam. ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ
ഡ്രാഫ്റ്റേഴ്സ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലിയിലെ പ്രധാനമായിട്ടും അതിനു വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് മുന്നിൽ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ഒരു ഭരണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ. അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചു മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്ന്. അതുപോലെ തന്നെ അവരെ സ്വാധീനിച്ച ഘടകങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഓഫ് കൊളോണിയൽ റൂൾ. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ പോസിറ്റീവ് സൈഡുണ്ട്. അതിലൊന്നായിരുന്നു നമുക്ക് മുന്നിൽ ഒരു റോൾ മോഡൽ എന്നുള്ള ഭരണം കാഴ്ചവെച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ്. അവരുടെ ഭരണ സമ്പ്രദായങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ മോഡലാണ്. അവിടെ തന്നെ നമുക്ക് മുന്നിൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് സാധനം ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണമാണ്. ആ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളും അതിന്റെ സിസ്റ്റവും പൊളിറ്റിക്കൽ സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ഇന്ത്യക്കാർ കോപ്പി ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ 1935 ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് പ്രകാരം അത് ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയിരുന്നു. ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് പരമാവധി ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ഡ്രാഫ്റ്റേഴ്സ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു. പിന്നെ ഐഡിയൽസ് ഓഫ് ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ. ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിൽ ഒരുപാട് നല്ല ആശയങ്ങളുണ്ട്. ഇക്വാലിറ്റി, ലിബർട്ടി ആൻഡ് ഫെർട്ടേണിറ്റി, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആശയങ്ങളൊക്കെ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്ത്യക്കാരെ സ്വാധീനിച്ചു. ദെൻ പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസി ഫ്രം ബ്രിട്ടൻ. ബ്രിട്ടനിലെ പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസി, പാർലമെന്റ് ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം. ആ ബ്രിട്ടനിലെ രണ്ട് സഭകളുണ്ട്, ഹൗസ് ഓഫ് കോമൺസും. സോ ഈ പാർലമെന്ററി ഡെമോക്രസി ഫ്രം ബ്രിട്ടൻ, ആ രണ്ട് സഭകളുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിൽ. അതേ സിസ്റ്റം തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു. ദ ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ് ഓഫ് അമേരിക്ക, അമേരിക്കയിൽ എഴുതി തയ്യാറാക്കിയ ഗ്രേറ്റ് ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്, അവകാശ പട്ടിക ഉൾപ്പെടുന്ന ബിൽ ഓഫ് റൈറ്റ്, അത് എന്ത് ചെയ്തു, അതിൽ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർ കടമെടുത്തു. ദെൻ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇക്വാലിറ്റി ബൈ സോഷ്യലിസ്റ്റ് റവല്യൂഷൻ ഫ്രം റഷ്യ. 1917 സാർ ഭരണകൂടത്തെ അടിച്ചമർത്തിക്കൊണ്ട് റഷ്യയിൽ നടന്ന വിപ്ലവം, അത് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ഇക്വാലിറ്റിക്കാണ്. ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇന്ത്യക്കാർ പരമാവധി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഭരണഘടനയിൽ എഴുതി വെച്ചു. ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി. ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി എന്നാൽ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളാണ്. ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ അവർ ഇന്ത്യ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദി ആരിഷ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഒരു നല്ല ക്ഷേമരാഷ്ട്രം, വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെ പടുത്തുയർത്താം, അതിനുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ആശയമാണ് ഡയറക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി. ഭരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, ഭരണകൂടങ്ങൾക്ക്. അത് നമ്മൾ ആരിഷ് ഭരണങ്ങളിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി ഫാക്ടേഴ്സ്. പിന്നെ പഠിച്ചു ഇലക്ഷൻ നടന്നു വരുന്നത് 1935. കാരണം ഇന്ത്യക്കാർ ഡിമാൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കുന്ന പ്രൊവിൻഷ്യൽ ലെജിസ്ലേച്ചറിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് അവകാശം ലഭിക്കണം, ബഡ്ജറ്റൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഒരു റൈറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്ത്, മത്സരിക്കാൻ. അങ്ങനെ വിവിധ പ്രൊവിൻഷ്യകളിൽ ഇലക്ഷൻ വന്നു. ജയിച്ച ആൾക്കാർ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ലെജിസ്ലേച്ചർ വന്ന് ഇരുന്നു കൊണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളും മറ്റു കാര്യങ്ങളും പറയാൻ ചെയ്തു. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കാണ് കൂടുതൽ സീറ്റ് ഇതിൽ കിട്ടിയത്. ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി സ്മാർട്ട് ഏരിയ. The next most important part in our chapter, there is difficulties that is facing by the Constituent Assembly and the drafters when they are drafting a constitution. Which are the challenges or difficulties facing by the drafters? So first difficulty, there is the problems like the poverty, unemployment, illiteracy, lack of amenities, and this need to want solved, and accommodating India's diversity. Another most important challenge. So once again, before the drafting constitution and the drafters, they think about many issues facing by India. How to eradicate the different issues. The issues are the first one, poverty, then unemployment, illiteracy, and lack of amenities. So how to overcome this one? There's a question mark before our drafters. And India's land of diversity. In the case of the religion, then food style, then dress style, then languages and culture, we can see different system is existing in different parts. So we need to accommodate all this diversity under one umbrella, under one nation. And they need to give representation to every people, every set of peoples in our India. That's a huge task and difficulties facing by the drafters. And second one, the change in the status of Indians from subject to rulers. When Britain ruled India, we are only became a subject under their control. After quit Britain from India, we became the rulers of our nation. That's a great change. So the change in the status of Indians from subject to rulers. And the third one, partition. When under the prescriptions of the Mountbatten, he divided India into two.
on the basis of religion. India and Pakistan. Bengal and our Punjab is divided into two. So this partition period, there is arising the different communal rights. So over millions of people are killed brutally in this partition-related violence and rights, communal rights. And refugees are mainly another most important headache to India. And from the border states of Bengal and Punjab region and Kashmir part, a lot of the people became refugees. So we need to re-inhabit and accommodate these refugees and safeguard the interest of the minorities. These are the third most important problem facing by our draftees. How to accommodate all this problem? First one, partition, and over millions of the peoples are killed in this partition related communal rights. Then refugees issues are another most important problem. And we need to safeguard the interest of the minorities. And last one, merger of the princely states to Indian Union. When British leave India, there is existing almost 600 princely states. And these princely states have different rulers, different style, different administration system, and different religious beliefs and different customs. So they're not deciding their future, whether join to India or Pakistan. According to the Mountbatten Plan, princely states can decide their future. They can join India or they can join Pakistan or to stand independently. So many of the princely states not deciding their future to join India or Pakistan or stand independently. So merging these princely states to Indian Union, say Herculean task faced by the draftees and the Sardar Vallabhbhai Patel and BP Menon, the Iron Man of India. That's the most important issue facing by the difficulty facing by the draftees. So once again, difficulties facing by the Constituent Assembly or the draftees. First one, problems of poverty, unemployment, illiteracy, lack of amendments, and accommodating India's diversity. That's the first issue and problem and difficulties. Second one, the change in the stance of Indians from subject to rulers. Third one, partition, related communal rights. Millions of people are killed and refugees issues and they need to safeguard the interest of the minorities. The last one, merger of princely states to Indian Union. So these are the most important difficulties facing by the Constituent Assembly and the draftees. So once again, for the sake of understanding, I would like to discuss this part in Malayalam. So listen to me. ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ആണ്. കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂന്റ് അസംബ്ലി, ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി, ആൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റേഴ്സ്, ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ, അവർക്ക് മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, വെല്ലുവിളികൾ, ചാലഞ്ചസ്, അതെന്തായിരുന്നു പ്രോബ്ലംസ്. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്കായിട്ടാണ് അവർ ഫേസ് ചെയ്തത്. അതിലൊന്നായിരുന്നു പോവർട്ടി, അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്, ലിറ്ററസി, ലാക്ക് ഓഫ് അമൻമെന്റ്സ്, പ്രാഥമിക സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത, ബേസിക് ഷെൽട്ടർ, ദെൻ ഫുഡ് ആൻഡ് വസ്ത്രം പോലെ എല്ലാ സംഭവങ്ങൾ, പിന്നെ ഇലിറ്ററസി, നിരക്ഷരത, അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് പോവർട്ടി. ഇവ എങ്ങനെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യണം? ഇത് ഇവർക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യന്മാർക്ക്. അത്രമാത്രം പ്രശ്നങ്ങൾ അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. ആ ഒരു വൈവിധ്യങ്ങളെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണം. മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെയും സംസ്കാരത്തിന്റെയും പിന്നെ ഇന്ത്യക്കാർ ഡിഫറെന്റ് ആയിരുന്നു. എല്ലാ ഭാഗത്തും ഓരോ ഭാഷയും മതങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ കൂട്ടിയോപിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ട പോർഷൻസ് ഭരണ രീതി ഉണ്ടാക്കണം. ഇതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം. Then change in the status of Indians from subject to rulers. അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ച കാലഘട്ടങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാർ സബ്ജക്ട്, പ്രജകൾ മാത്രമായിരുന്നു. ആ പ്രജ എന്നുള്ള സ്റ്റാറ്റസിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ പിന്നെ റൂളേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറാണ്. ഇന്ത്യ ഭരിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് ഇന്ത്യക്കാർ മാറി. കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടുപോയി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ റൂളേഴ്സായി. അപ്പൊ ആ ഒരു മാറ്റം, അതുവരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കീഴിൽ ഒന്നും അറിയാതെ അവർക്ക് കീഴിൽ ജീവിച്ച നമ്മൾ പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി നമ്മൾ ഭരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രം ഇവരാണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു മാറ്റം എന്താണ്, പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. അപ്പൊ അതിനെ പ്രാപ്തമാക്കലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം. ദെൻ പാർട്ടീഷൻ പഠിച്ചാണ്. മൗണ്ട്ബാറ്റൻ പ്രകാരം, പ്ലാൻ പ്രകാരം ഇന്ത്യ മുറിച്ചു. മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ, ബംഗാൾ ആൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഇത് പഞ്ചാബ് പാർട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു പിന്നെ പാർട്ടീഷന്റെ ഭാഗമാണ് കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സ്, വർഗീയ കലാപങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും വരുന്നത്. ബംഗാളിന്റെയും പഞ്ചാബിന്റെയും കാശ്മീർ ഭാഗങ്ങളാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ആ കലാപത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ബ്രൂട്ടലി കിൽഡ്. പിന്നെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അഭയാർത്ഥികളായി, റെഫ്യൂജീസ് ആയി, അവരെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ മണലൊട്ടിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും വേണം. ഇതെല്ലാം ഇവർക്കുമുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ എഴുതി വെക്കണം എന്നും ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറി.
പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ മേജർ ഓഫ് പ്രിൻസിപ്പൽ സ്റ്റേറ്റസ്. കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ 600ഓളം നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. 600 നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒരു രണ്ട് ചാൻസ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചു കൊടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് മാർഗങ്ങളായിരുന്നു മൗണ്ട് ബാറ്റൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇന്ത്യയോടൊപ്പം ചേരാം, അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാനാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ ഇന്ത്യയിലേക്കാൾ ചേർന്നു. പക്ഷെ പിന്നെയും ഒരുപാട് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ചേർന്നില്ല. അവരപ്പോഴും അവരുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഭാവി തീരുമാനിച്ചില്ല. അപ്പൊ അവരെല്ലാം കൂട്ടിയൊപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഉണ്ടാക്കണം എന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അവർ ഇന്ന് ചേരുമ്പോൾ ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനം, ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള ലയനം, അതായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ടാസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്. That's about the today's module. I think that it is very clear. If you have any doubt about this part, you can ask me through WhatsApp call and text message. Okay. And thank you. Have a nice day.